You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. I think in the light of recent events that have taken place this week, namely, the accident that's happened to Shingaris and David, and we've been all thinking and praying about this. I want this morning to consider how we are to think about the future. About tomorrow, about next week, about the next 5 or 10 years or 10 weeks or months. How should we plan for the future? Now, I don't want to talk about eschatology. I don't want to talk about how we should think about future events. But what our attitude should be as Christians when we think about the future. So I want to look at 4 things this morning from the passage that we read. Firstly, we're going to look at the problem. Now, James here is talking to people who were rich, Jewish traders, merchants, businessmen. Jews are known to be great businessmen then and even today. Some of the richest people in the world today are Jews. Mark Zuckerberg is it? He's the founder of Facebook. He's worth something like $71 billion. The founder of Dell Computers. Michael Dell. These are all Jews. And there are many of these that are prominent businessmen today and also in the New Testament. They were great merchants. So here in the book of James, some of these Jews had become Christians. They would buy and sell and do business. But in the book of James, there's persecution that arose. So these rich merchants began to question God and started to approach life like people in the world. When it comes to the future. So James says in chapter 4 and verse 13, come now. Now, that word come now means listen now. It's calling for their attention. Pay attention to what I'm saying. Hold on to what I'm going to tell you. God is wanting our attention this morning. He wants you to hear. He wants you to listen. Especially this morning. He says to you this morning, come now. Verse 13. Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖੱਟਾਂਗੇ
They were saying, look, we're going to make our future plans. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ We will go to this city, that city, spend a year there, do business, make some money. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਣਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖੱਟਾਂਗੇ। They're rubbing their hands, we're going to make a financial killing. ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। And this is what we'll do. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। Now, this is not saying ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ that we should not make plans when it comes to the future. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। Without planning things, we will achieve nothing in life. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। If you are having exams, you've got to plan to sit your exams. You have to revise. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। If you're a housewife, you plan what you're going to buy for the week. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। If you're going on holiday, you plan your program, don't you? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਵੇਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। You're getting married, you make plans. ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ You know, in the Bible, there's many examples of people who plan things. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। Acts 18 verse 21, here Paul is talking to the people in the folk in Ephesus and said, I plan to come back to you. 18:21. 18:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Even God from eternity made his plans. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। To save people and send his son into the world. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। This was planned from before the foundation of the world, says the Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। So planning is not wrong. ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। But the problem with these men in the book of James, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ they left God out of the picture. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। They forgot him in their plans. ਜੋ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। It was just like in the days of Noah. ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। Before the flood, ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it says people were eating and drinking and marrying. ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। There's nothing wrong with any of that. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। But they were doing these things without reference to God. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। No thought of God. Even Noah warned them of the coming flood. ਨੂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। But they were just doing these things, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ planning their lives without any reference to God. ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। This is exactly what these merchants here in the book of James were doing. ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। In fact, they were boasting of their plans. ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। It says today or tomorrow we will go to such and such city. ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖੱਟਾਂਗੇ। We will do this and make some money. ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। We will do this. ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। There's no thought of God in their plans. ਜੋ ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਰਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। This is one of the biggest mistakes we can make as believers. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ
ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ। Think about it. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। From the time we are adults, we make our plans. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 18 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। Just like these merchants. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। As teenagers, we say, I want to be an architect. I want to be an accountant. I want to be a pharmacist. ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। I'll take a gap year. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। And I'll travel the world. ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। I'll get married. ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। I'll settle down. ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। I'll have 2 or 3 children. 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। I'll live in this area. ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। Oh, we make our plans, don't we? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। And it goes on until we retire. ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I'll retire, have a fat pension, enjoy my life. ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੱਕਾਂਗਾ। Now, having goals and plans is not wrong. ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। But the problem is the manner and the arrogance with which we do it. ਜਿਸ ਔਖੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। We do it as if we ourselves are God. ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣਦੇ That we know the end from the beginning. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। We have such confidence in our plans, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ in our futures. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। And we totally ignore God's plans for our lives. ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। The fact that God may change our plans, the fact that God may frustrate our plans, the fact that God may thwart our plans. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਿਆਈ ਲਿਆਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। The fact that we may never fulfill our goals or ambitions. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। I had a neighbour when I used to live in Wolverhampton. ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ। His name was Amajit. ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। And we had a good friendship. ਦੋਸਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। He had made his plans for the future. ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। And suddenly, ਇੱਕਦਮ he had an accident. ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। He ended up in a wheelchair. ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। Lived for a number of years. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। And he died young. ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। This is the problem. ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। We as Christians ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ can talk as if we are masters of our lives. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। And God does not exist. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। So this was the problem. ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇੱਥੇ। These merchants were going on as if God did not exist. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Secondly, the uncertainty of life. ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। James says here, ਯਾਕੂਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, look, you're making your plans, you're boasting. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। But wait a second. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। You cannot be certain of life. ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। Look at verse 14. 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। Whereas you do not know what will happen tomorrow. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। You don't know. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। This is life. ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। How could these merchants be sure? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? They'll go to this city or that city and make a profit. There's no guarantee. We don't know what's going to happen tomorrow. ਇਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। Did we make our plans in 2020? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। All our plans in 2020 came to nothing.
2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। Did anybody anticipate the pandemic? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ? Were we prepared for this? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ? Brother Mahinder made his plans last year, and we were really happy of his plans. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। He was going to go to Africa last year and go and serve the Lord there for a short while, for a month. ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Did he know? Did we know what would happen? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? That his life would be cut short? ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। This week we've been praying desperately for David Shingara's son. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Did he wake up on Tuesday morning ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, knowing what would happen? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ? It was just another day. ਆਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। He went to pick up his son from school. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਸੀ। He parked the car, went to cross the road, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। and he was hit by a car. ਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। Completely smashed his legs. ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। He flew up in the air, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। hit his head on the windscreen or the bonnet of the car. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। Causing terrible damage to his head, to his brain. ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। His heart stopped. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ। And you know, he's only living today because there was someone there to give him CPR and revive him. ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। Otherwise, you wouldn't be with us today. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। We think this is not going to happen to me. It's always somebody else. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। This could have been you. It could have been me. It could have been any one of us. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। We just cannot be sure of life. ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। What will happen in a split second? What will then become of our plans? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ। James is saying to these merchants, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਕੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, and to us, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, that it's so easy to forget that our life is not our own. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are not ultimately in control of our lives. ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। Our life is in the hands of God. ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। We don't even know what's going to happen tomorrow. So how can we be so confident of the future? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? And presume all our plans will go as we think. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। Life is complex. ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। You could be the most careful driver, always very careful. You drive at the right speed, always vigilant. ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰ। But suddenly a drunk driver comes and hits you. There's nothing you can do. ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। Life is uncertain. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। James says
we don't know what's going to happen tomorrow. ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। But he also says life is fragile. ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। It's extremely fragile. ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। Look at verse 14 again, the second part. ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਦੇਖੋ। He asks this question, for what is your life? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? What is your life? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? What is it? ਕੀ ਹੈ? William Ernest Henley wrote a poem, I've quoted this many times, called Invictus, ਵਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, which means unconquered, undefeated. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੱਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। You know, at the end of the poem, he says this, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦਾ, and it's a famous quote. Nelson Mandela said it helped him when he was in prison. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਲਸਨ ਮੈਂਡੇਲਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। He says this, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਹਾਂ। Is that true? ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ? Is it true? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, Are we the masters of our fate? ਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹਾਂ? Captains of our souls? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ? Is this life? ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? Are we in control of all things? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? James says, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, what is your life? ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? He says here, life is fragile and it's brief. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। He describes what it is. Look at verse 14 again. He asks the question, for what is your life? And then he gives the answer. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Life is like a vapor. ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾਂਗਰ ਹੈ। Life is like breath. ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। It's a cold day ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। and you breathe and you can see your breath. ਤੇ ਸਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਪ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। In the cold and it's there for a second, then it's gone. ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। That's life. ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। When you boil your kettle, you see steam coming out and it's there for a second, then it's gone. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਪ ਛੱਡਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਪ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। That's life. ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। Life is fragile, life is vulnerable, life is brief. ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। You cannot grasp hold of steam. ਜਿਹੜੀ ਭਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। You can't grab it, you can't hold it, it's there, then it's gone. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। Steam is not solid. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। Brother, sister, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, you cannot have a firm grip on life ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। and say, I am the master of my soul, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ the master of my fate, the captain of my soul. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਹਾਂ। You are not. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। Life is like a vapor, you can't grasp it in your hands. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। It escapes us, it's unpredictable, you can't grip it, you cannot hold on to it. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਉੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। It's like the flower that grows and fades, then it's gone. ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। James says, what is your life? ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? And his answer is, life is like a
vapor. ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਭਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। Appears for a short time, then it's gone. ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। Life is brief, life is fragile, life is weak, life is vulnerable. ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Life is not in our hands. ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। So how utterly ridiculous ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ। to live your life as if you are in control and God does not exist. ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। You and I don't know what's going to happen tomorrow. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। Life is full of uncertainties. ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। So never ever be so arrogant about your plans. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। Because God may demolish them just like that. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। Thirdly, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, what is the solution to this problem? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? So how should we as Christians view the future, face the future? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ? James says, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ anyone who boasts like these merchants ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘਮੰਡ ਕਰੇ and who says so confidently, we're going to do this and we're going to do that, and becomes proud, ਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਖੱਟਣਾ, they're sinning. ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ Look at verse 16. 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮੰਡ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It's evil, it's sinful. ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। You merchants, how can you be too sure? You may become ill, something may happen, you don't know. ਵਪਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। So how should we plan the future? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ? We need to humble ourselves, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੀਏ, realize that we are not in control of our lives. ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। We don't know what's going to happen tomorrow. We don't know the future. Only God does. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ। And therefore our plans need to be conditioned on the will of God. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। It says in verse 15, instead you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। Our lives need to be conditioned by the will of God. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। Think of it like this. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, There's a man who decides to build a house. ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ। The architect has given him the plans. ਜਿਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। What does he do? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? He throws away the plans. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, And he thinks, I will build it according to my plans. ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। As the man builds the house, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, the architect comes ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, and he realizes the man has done his own thing. ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। There's no relationship between the architect's plans and the man's plans. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਰਕ ਗੱਲਾਂ। And therefore there's just absolute chaos. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। The house doesn't have a firm foundation. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। And you know, when the harsh weather comes, it'll collapse. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਘਰ। It's the same when we build our lives. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। God is the supreme architect.
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ And we would be fools to build our lives according to our plans. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ According to our thinking, our words are not God's word. ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ Now, you might say, well, that sounds good, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ but what does it look like in reality? ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ Let me give you some guidelines, practical guidelines, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ to think about when we plan for the future. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ So, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ when we plan for the future, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ prayerfully ask God for guidance. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ Josh, can you bring that up? Yeah. Prayerfully ask God for guidance. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ By doing this, you are humbling yourself. ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲਾਮ You are acknowledging that you are not in control of your life. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ You are bringing God into the equation, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ and you are seeking to do His will for your life. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ And you are acknowledging ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ that your life, your job, your family, your children, everything you have doesn't belong to you. It's all under God. ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ do not include anything ungodly in your plans. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ If someone offers you an instant solution and it means doing something sinful, that's not God's will. ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ If they offer something to you, or if you are thinking of doing something that's illegal, deceitful, involves bribery, going against the word of God, it is not God's will. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Live according to God's revealed will. God's revealed will is here in His word. ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ Thirdly, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ plan without making boastful assumptions. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ Never think everything's going to work out the way I planned. ਕभी ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ It may not. ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ Always make allowances. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਰੱਖੀਏ For unforeseen circumstances. ਉਹ ਰਾਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ God may change your path. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ God may force you on a different path. ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ In Acts chapter 16 verse 7, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 16 Paul and Silas were planning their second missionary journey, and they were going to plan to go to Bithynia, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ towards Asia. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੌਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ Good plans. ਚੰਗਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ But then God took them on a different path and led them to Macedonia, then eventually Europe. And the gospel came to Europe. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ If God changes our plans, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ accept His will. ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ It may not be what you desire, it may not be what you planned, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ His will be done, not mine.
ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ If you don't accept His will, you'll be disappointed, you'll be angry, you may even backslide. Oh, my plans haven't worked out. ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ And finally, plan with Christ and eternity in view. ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ So often when we make our plans, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ we just think of short-term benefits now. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ We put our comforts, our wants, our desires. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ We put ourselves at the center of our plans. ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ When you make your plans, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ make sure you seek to put Christ first and seek to glorify Him. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ What glorifies Him in my plans? ਮੇਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀ Even if you suffer loss, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ keep eternity in view. ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Think of glory. ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ Not so much the benefits now, but glory. Keep that in view. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈਏ ਪਰ ਇਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ Build your treasures for glory rather than now. ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਮਾ ਕਰੋ Keep these in mind, then you can't go wrong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ So the solution to this problem is always remember the will of God. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ And remember that our life is not our own, we are in the hands of God. ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ So firstly we've seen the problem. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਸੀ The merchants were confident, making their plans, and they left God out of their plans. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ James secondly says, look, you need to think of the uncertainty of life. You don't know about tomorrow. Life is fragile. ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ Thirdly, we've looked at the solution. ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ We should always look to the Lord's will. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਲੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ Finally, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ let's look at the sin. The sin. Sin, yes. ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ James finishes in verse 17. 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਖਤਮ ਕਰਦਾ He wanted them to see the boasting of their plans, to be arrogant, to be so sure, is sin. ਯਾਕੂਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ Look at verse 17. 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ Verse 16 and 17. 16 says, but now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Look at verse 17. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. 16 ਤੇ 17 ਆਇਤ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ They were Christians. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ They knew the truth. ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ They knew that God was in control. ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ They knew that God could give them success or God could thwart their plans. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ They knew these things, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ but they were not living according to the knowledge which they had. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ They were living according to the thinking of the world. ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਹੇ James says this is outright sin. ਪਰ ਯਾਕੂਬ
ਅੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪ ਹੈ All such boasting is sin. If you know what to do, you don't do it. It is sin. ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ These merchants, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ they knew they should change their attitude ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ and not be proud and arrogant. ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਮੰਡੀ ਹੋਣ But they didn't. They weren't. ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ They weren't changing, and therefore he comes out with this challenge. ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ But look at the text carefully. ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ He is addressing the merchants ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ in verse 13 through to 16. Look at verse, it says, "Come now, you who say," talking to the merchants. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ But then the language changes in verse 17. "Therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin." ਫਿਰ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ So he's speaking to the merchants, but then now in verse 17 he's talking to everybody. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ So let me close this morning ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ by talking to everybody. ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ How many of us here know that life is brief? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਈ ਆ Life is like a vapor. ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ Life is frail. ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਛੇਤੀ How many of you know that? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ How many of you know that my life is not in my hands? ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸ That I can't grasp it, I cannot hold on to it. It's like vapor that's here today, gone tomorrow. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ And yet what do we do? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ We boast. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ We're arrogant. ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ Yeah, I'll do this and I will do that. ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ Yeah, I want to be a millionaire by the age of 40. 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ This is what I'm going to do. ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ I'm going to fulfill my dreams and my desires. That's what the world says. ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ This is what one of my relatives used to say by the age of, when he was about in his 20s, by the age of 40, I'm going to be a millionaire. ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਦ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ Now, ਪਰ ਹੁਣ he's an alcoholic. ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ He's been divorced. ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ He's living with his partner. ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ He's told if he drinks, it could kill him. ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ His life is a complete mess. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ He's not a believer. He needs the Lord. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ How many of us are like this? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ You know, ਹੋਵੇ we go on as if God does not exist. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ We ਹੈ like the people in the days of Noah, ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ eating, drinking, marrying, as if God doesn't exist, as if Christ will not come again. ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ How many of you here know the truth? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ You ਹੈ come to church, you hear the gospel, you hear the preaching. ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ You have heard that Jesus died for you. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ You know what you need to do. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ You know you need to be born again. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ You ਚਾਹੀਦਾ know you need to repent. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ You know you cannot be certain of life. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ
you know that after life there is ਤਾਂ punishment. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ You know life is not in your hands. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ You know that Christ is the only one who can save you. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ You know you sit here this morning and you resist and you fight against God. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ You know you're a sinner. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ It's pride that's within you that's keeping you from coming to Christ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ You know you need to humble yourself. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਾਂ But you don't do it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ James says, ਯਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ to him who knows, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ and knowing is not enough, ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ and you don't do it, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ that is a big sin. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ So I urge you today, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ turn to Christ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਮੁੜੋ Come and speak to us afterwards. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ Because life is brief and frail and you need to be right with God. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ Amen. Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhandsworth.org.uk.